Selamat datang di Agus Pajak. Ini adalah video kelima tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Video kelima akan membahas Pasal 3 yaitu bukan subjek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain mengatur subjek pajak, dan pembagian subjek pajak dalam negeri, dan subjek pajak luar negeri, Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang bukan subjek pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, syarat unit tertentu dari badan pemerintah disebut bukan subjek pajak harus memenuhi 4 syarat. Ini merupakan syarat kumulatif. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan unit tersebut bukan pemerintah, dan seharusnya menjadi subjek pajak. Kenapa pemerintah bukan subjek pajak? Karena pemerintah yang memungut pajak. Tidak mungkin pemerintah memajaki dirinya sendiri. Keempat syarat unit pemerintah yaitu 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan ke-4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara seperti BPK, atau Inspektur Jenderal, atau Inspektur Daerah. Sekarang kita uji ke Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129, PMK, 05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum bahwa 1. Jasa dan atau barang yang dijual oleh Badan Layanan Umum tidak masuk ke APBN atau APBD tetapi menjadi penerimaan Badan Layanan Umum. 2. Badan Layanan Umum wajib membuat laporan keuangan, seperti neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 3. Pengawasan Badan Layanan Umum terdiri pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern oleh Sistem Pengendalian Intern, dan pengawasan ekstern dengan Kantor Akuntan Publik. Omset di atas 30 miliar rupiah, dibentuk Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Badan Layanan Umum merupakan subjek pajak karena penerimaan Badan Layanan Umum tidak masuk APBN, wajib membuat laporan keuangan entitas, dan pengawasannya oleh akuntansi publik. Selain pemerintah, Kedutaan Besar Negara Sahabat, dan organisasi internasional juga bukan subjek pajak. Badan Perwakilan Negara Asing, atau Kedutaan Besar Negara Asing tidak akan dikenai pajak berdasarkan kesepakatan internasional. Sedangkan organisasi internasional bukan subjek pajak jika organisasi internasional tersebut sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Salah satu asas yang diterapkan di sini adalah asas timbal balik. Artinya, kita memperlakukan sebagai bukan subjek pajak karena negara lain juga memperlakukan hal yang sama terhadap KBRI. Begitu juga dengan organisasi internasional, Indonesia harus menjadi anggota organisasi tersebut. Contoh Peraturan Menteri Keuangan 156, PMK, 010/2015 menetapkan organisasi berikut sebagai bukan subjek pajak. 1. IBRD. 2. IMF. 3. UNDP. 4. FAO. 5. ILO. 6. UNHCR. 7. UNIK. 8. UNICEF. 9. UNESCO. 10. WHO. 11. World Bank. 12. Asian Secretariat. 13. SEMEO. Southeast Asian Minister of Education Organization. 14. ACE, the ASEAN Center for Energy. 15. NORD, the Norwegian Agency for International Development. 16. Plan International Inc. 17. PCI, Project Concern International. 18. IDRC, the International Development Research Center. 19. NLRA, the Netherlands Leprosy Relief Association. 20. The Commission of the European Communities. 21. OISCA Int. The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International. 22. World Relief Cooperation.
23. APCU, the Asian Heads of Population Coordination Unit. 24. SIL, the Summer Institute of Linguistics, Inc. 25. IPC, the International Pepper Community. 26. APCC, Asian Pacific Coconut Community. 27. Intelsat, International Telecommunications Satellite Organization. 28. People Hope of Japan, PHJ, Dan Project Hope. 29. CIP, the International Potato Center. 30. ICRC, the International Committee of Red Cross. 31. Terry des Hommes, Netherlands. 32. Wetlands International. 33. HKI, Helen Keller International, Inc. 34. Taipei Economic and Trade Office. 35. Vitaseiland and Country Office, VECO, Belgium. 36. KAS, Konrad Adenauer Stiftung. 37. Program for Appropriate Technology in Health, USAPATH. 38. Save the Children US, DON, Save the Children UK. 39. CIFOR, the Center for International Forestry Research. 40. Kyoto University, Japan. 41. ICRAF, the International Center for Research in Agroforestry. 42. Swisscontact Swiss, Foundation for Technical Cooperation. 43. Winrock International. 44. Stichting Tropenbos. 45. The Muslim World League, Rabitha. 46. NETO, the New Energy and Industrial Technology Development Organization. 47. HSF, Hans Seidel Foundation. 48. DAD, Deutscher Akademischer Ostostdienst. 49. WCS, the Wildlife Conservation Society. 50. BORDIA, the Bremen Overseas Research and Development Association. 51. ASEAN Foundation. 52. SOCSEA, Sub-Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia. 53. IMC, International Medical Corps. 54. KNCV, Koninklijke Nederlands Centraal Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis. 55. Asia Foundation. 56. The British Council. 57. CARE, Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation. 58. CCF, Christian Children's Fund. 59. CWS, Church World Service. 60. The Ford Foundation. 61. FES, Friedrich Ebert Stiftung. 62. FNS, Friedrich Neumann Stiftung. 63. IRRI, International Rice Research Institute. 64. Leprosy Mission. 65. Oxfam, Oxford Committee for Famine Relief. 66. WE, World Education Incorporated USA. 67. KOICA, Korea International Cooperation Agency. 68. ERIA, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. 69. JETRO, Japan External Trade Organization. 70. IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Informasi perpajakan lainnya dapat dilihat di laman aguspajak.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.